quantities of air with relatively low pressure requirements, rotary compressors are used. Rotary compressors எப்போ யூஸ் ஆகுது? large quantity of air தேவைப்படும் சில இதுக்கு. இப்போ ரிக் போரிங் மிஷின்லாம் இருக்குன்னா அதுக்கு ஏர் வந்து ரொம்ப அதிக குவான்டிட்டியில் வேண்டியது இருக்கும், ஆனால் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப தேவை இருக்காது. அப்படி இருக்கிறதுக்கு இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம். சில இந்த ரெசிப்ரோகேட்டிங் கம்ப்ரெசர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டிக்கு, ஒரு டயர் சாதாரண சைக்கிளுக்கு பஞ்சர் ஓட்டுற டயர்லேருந்து கடையிலேருந்து அது வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அளவுக்கு நல்லா யூஸ் ஆகும். அதுலேயும் நம்ம சிங்கிள் ஸ்டேஜ், டபுள் ஸ்டேஜ், மல்டி ஸ்டேஜ்லாம் வச்சுருக்கிறோம். அதனால் ஹை ப்ரெஷருக்கு கொண்டு போகலாம். ஆனால் இந்த ரோட்டரி கம்ப்ரெஷர்ஸ் வந்து ஹை ப்ரெஷருக்கானது இல்லை, ஹை வால்யூம்க்கானது. ஒரு செகண்டுக்கே 3 மீட்டர் கியூப் வேணும் அப்படின்லாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இதை யூஸ் பண்ணலாம். They are classified into positive displacement compressors, non-positive displacement or dynamic compressors-னு பேர். பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கம்ப்ரெஷர்ஸ்னா கட்டாயமா அது எவ்வளவு உள்ள எடுக்குதோ அதை கம்ப்ரெஸ் பண்ணியே வெளியே அனுப்பும். ஆனால் நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா அப்படி இல்லை. உள்ளே எடுக்கிற ஏரில் சில கொஞ்சம் ஏர் வந்து உள்ளேயே கூட நின்றுக்கிடும், மீதி இருக்கிறது தான் வெளியே போகும். அதுதான் நீங்கள் சிம்பிளாக பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஆனால் இதை நீங்கள் வந்து ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸில், பம்பில் இதில் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க. அதில் வந்து நல்ல டீட்டெயிலாகவே பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்ன, நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா என்னங்கிறது, அதில் இருக்கிற ரெசிப்ரோகேட்டிங் பம்பு, சென்ட்ரிஃபியூகல் பம்பு, இதில் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அந்த மறுபடியும் நீங்கள் இந்த கம்ப்ரெசருக்கும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பம்பில் ரூட்ஸ் ப்ளோயர், இந்த இது முதல்ல இருக்கிறது ரூட்ஸ் ப்ளோயர். இதில் 2 ரூட்ஸ் இருக்கு, அதாவது இதை வந்து லோபுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 2 லோபும் ஒன்று சுற்றிக்கிட்டே வந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது இதுக்கு இடையில மாட்டிக்கிற ஏர் வந்து கம்ப்ரஸ்ட் ஏராக வெளியே போகும், அவ்வளோதான். வேன் ப்ளோயர், இந்த வேன் பம்புங்கிறது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஹைட்ராலிக். இதில் ஸ்க்ரூ டைப் கம்ப்ரெசர்ஸ், இது வந்து ஸ்க்ரூ டைப் கம்ப்ரெசர்ஸ். இது முதல்ல இருக்கிற இதுலேயே இந்த ஃபிகரை நான் போட்டிருந்தேன் கிளாசிஃபிகேஷன்லேயே. நான் பாசிட்டிவ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டைனமிக் இதில் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர்ஸ், இது சென்ட்ரிஃபியூகல் கம்ப்ரெசர்ஸ். தென் ஆக்சியல் ஃப்ளோ கம்ப்ரெசர்ஸ், இந்த இதில் இருக்கிறது ஆக்சியல் ஃப்ளோ கம்ப்ரெசர்ஸ். ஆக்சியல் ஃப்ளோன்னா இந்த சாஃப்ட்டுக்கே பேரலாகவே ஏர் ப்ளோ ஆகி போய்கிட்டே இருக்கும், அப்போ வந்து அது கம்ப்ரெஷன் ஆகும். இதுதான் வந்து ஜெட் இன்ஜின்ஸ் இதுல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து சாதாரணமாக இருக்கிற ப்ளோ பண்ணுறதுக்கு ஹை வால்யூம் ஏர் வேணுங்கிறதுக்கெல்லாம் இதை வச்சு ஃபேன் கணக்காக ப்ளோ பண்ணி விடுறாங்க. அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ரோட்டரி கம்ப்ரெசர்ஸ், தே ஆர் சிம்பிள் இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். இந்த ஸ்பீட் இஸ் வெரி ஹை. இதில் ஹை ஸ்பீடு கொடுத்தோம்னா அந்த ஸ்பீடுக்கு தகுந்தாப்புல நமக்கு அதிகமான ஏர் வெளியே கிடைக்கும். மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் இஸ் வெரி லெஸ். இது ரொட்டேஷனல் ஃபோர்ஸ் அதிலேயே இருக்கிறதுனால நமக்கு பேலன்சிங், லூப்ரிகேஷன் எல்லாமே ஈஸி. அதனால மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து லெஸ்ஸாக இருக்கும். யூனிஃபார்ம் டெலிவரி ஆஃப் ஏர் இஸ் பாசிபிள். இதில் யூனிஃபார்ம் டெலிவரியாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ரொட்டேஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப், செகண்ட் ஆஃப் இப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. வால்வ் ஓப்பன் ஆகுது, க்ளோஸ் ஆகுது அப்படியும் இல்லை. அதனால கண்டினியூஸாக ரொட்டேட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு ஏர் வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆப்ரேஷன் இஸ் ஸ்மூத். இதில் ரோட்டரியாக இருக்கிறதுனால ஸ்மூத்தாக ஆப்ரேஷன் ஆகும். ஆனால் ரெசிப்ரோகேட்டிங் இதில் வந்து ஒரு தடவை லோடு அதிகம் இருக்கும், கம்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அது செக்ஷன் பண்ணும்போது லோடு குறையா இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு ஃப்ளைவீலும் நமக்கு தேவைப்படுது. இதில் அதெல்லாம் தேவையில்லை. மோஸ்ட் சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் டிஸ்சார்ஜ் வித் லோ டிஸ்சார்ஜ் ப்ரெஷர் அப்ளிகேஷன்ஸ். அதாவது வால்யூம் ரொம்ப அதிகமாக வேணும் ஆனால் ப்ரெஷர் ரொம்ப தேவையில்லைன்னா இந்த அப்ளிகேஷனை நம்ம இந்த ரோட்டரி கம்ப்ரெஷர்ஸை செலக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, இந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு நான் மெட்டீரியல்ஸ் கொடுத்துருக்குறேன். இதில் வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் கேட்கலாம், இல்லாட்டினா எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுங்கிறத தனித்தனியாக கேட்கலாம். அந்த இதுக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் தனியாக என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மேக் இன் தமிழ், இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பெல் சிம்பிள் வரும், அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும். ரிமைண்டர்ஸ் வந்தால் தான் நீங்கள் வருஷப்படி படிப்பீங்க. அதனால் அவசியமாக என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி ரிமைண்டர்ஸ் வர்றாப்புல வச்சுக்கோங்க. அப்போ நீங்கள் வரிசையாக என்னுடைய மாடியூலில் படிச்சுட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆயிரும்.
அப்போ நீங்கள் கான்ஃபிடென்ட்டாக எக்ஸாமை போய் அட்டன் பண்ணி நல்ல மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஓகே, see you students, thank you. DI-Tech, the MTA's unique line of class-leading efficiency refrigeration dryers. Enhanced energy savings. Advanced drying capacity control by pulse technology. Thermal mass effect. Energy savings of up to 80% compared with hot gas bypass dryers. Easy installation. Advanced design ensures extremely compact dimensions and lightness. Maximum reliability. Class-leading performance is combined with the highest reliability of the components. Respect for the environment. Minimum energy waste. Recyclable and high-quality materials. Respect for the environment and reduced carbon footprint. The DI-Tech dryers feature an advanced DEC control with a digital readout display, providing the real-time information maintenance personnel need to ensure proper operation. The DI-Tech dryers are powered by a direct expansion cooling circuit. The compressor pushes the refrigerant fluid in the form of superheated steam through the air-cooled condenser. The fluid transfers heat to the surrounding environment and condenses into high-pressure liquid. The lamination calibrated orifice reduces the fluid's temperature through the expansion from high to low pressure. Inside the evaporator, the refrigerant fluid evaporates thanks to the warm compressed air.
refrigerant fluid then passes into the liquid separator before returning into the compressor and restarting a new cycle. Hot and wet air enters the air-to-air heat exchanger and is pre-cooled by the outgoing air. Inside the evaporator, the refrigerant fluid cools the air down to the required dew point. Water vapor condenses out of the air in droplets that are then separated inside the stainless steel demister separator and then ejected through a drain system managed by the microprocessor. The cold and dry air leaving the system then re-enters the secondary side of the air-to-air exchanger, where it is reheated by the incoming air to prevent condensation from forming on the plant's piping. Comprehensive technical research has enabled MTA to design this innovative patented modular heat exchanger in aluminium, which equips all the DI-Tech units. Thanks to the bar and plate technology and to a perfect countercurrent fluid dynamics, this exchanger offers an excellent thermodynamic efficiency and ensures minimal compressed air pressure losses. For high and medium airflows, the dryer runs constantly, maintaining complete and reliable dew point control. The microprocessor opens and closes a solenoid valve installed on the suction pipe of the refrigeration compressor to release pulses of refrigerant back into the refrigerant compressor. During partial load settings, the pulse solenoid valve controlled by the DEC microprocessor regulates the flow of the refrigerant fluid, while a small portion of the refrigerant will pass freely through a calibrated orifice. With decreasing airflows, the system reacts by lengthening the closing times of the solenoid valve, thereby increasing the energy saving. Consequently, the compressor uses less refrigerant and consumes less energy. Below a minimum value of the airflow, the dryer uses thermal storage operations cycling on and off, thereby guaranteeing energy savings of up to 80% compared with an equivalent hot gas bypass dryer. Given that in these conditions the cooling capacity is still higher than the airflow to be dried, the excess capacity cools the aluminium heat exchanger, which acts as a thermal storage. At a specified temperature, the compressor is turned off. In this phase, the cold exchanger is able to cool the compressed air, thanks to the energy stored by the own mass of aluminium. For high and medium airflows, the MTA's patented pulse technology enables the DI-Tech dryer to control the flow rate of the refrigerant fluid, namely the adjustment of the cooling capacity. For low airflows, the dryer uses thermal storage operation and cycles on and off to save energy costs. The innovative MTA's patented heat exchanger in aluminium equips all the DI-Tech units. Thanks to the bar and plate technology, it features high efficiency and low pressure drops. 2 international patents. These are the main features of the DI-Tech, the MTA's high-efficiency refrigerated dryer. Dell Air India, a Bava Group company, specializes in designing, engineering and manufacturing of compressed air dryers, refrigeration type and desiccant type. It is best to ensure that compressed air is dry and clean before it is used for any pneumatic application. Moisture is always present in the compressed air along with dust particles, oil and solid contaminants.
which can adversely affect air quality. The only positive means of moisture removal is the installation of compressed air dryer. Refrigeration dryer are suitable where application require pressure dew point up to 3 degrees Celsius. The main components of a refrigeration dryer are proprietary air-to-air heat exchanger and air-to-refrigerant heat exchanger. Dell Air also does variety of advanced heat exchangers. Water separator, compressor, unique volume liquid accumulator with high pressure line, liquid receiver, condenser, expansion device, Dell Smart Card for controlling the system and displaying parameters and faults. Dell Air refrigeration type dryer operates on the method of cooling the air to near freezing point to remove the moisture. The refrigeration dryer consists of two circuits: refrigeration circuit and compressed air circuit. In refrigeration circuit, the compressor pumps refrigerant gas into the volume liquid accumulator, where this hot refrigerant gas transfers its heat to cold refrigerant, which is coming in liquid form from air to refrigerant heat exchanger. This high pressure and high temperature refrigerant goes into a condenser, which can be either air cooled or water cooled. Condenser transfers the heat from the refrigerant gas to the ambient air or cooling water as the gas condenses into a liquid, which is collected into a liquid receiver. Then it travels through filter where impurities are absorbed. The liquid gas then passes through an expansion valve, which reduces the pressure of liquid gas, which leads to reduction in its temperature down to 0 degrees Celsius. This enters into the air to refrigerant heat exchanger, and the heat from the hot compressed air is absorbed by the cold refrigerant. This refrigerant is sucked by the compressor, and the cycle starts over again. In compressed air circuit, the hot compressed air from external air compressor enters into air-to-air heat exchanger, where its temperature is reduced by the outgoing cool dry air. The air then enters into air to refrigerant heat exchanger, where the air is cooled to 3 degrees Celsius by the liquid refrigerant. This process causes the moisture to condense into liquid water. The cool air along with water droplets enter into moisture separator, where the water is separated from compressed air and drained through the auto drain valve. The cool dry air then enters into air-to-air heat exchanger and is warmed up by the incoming hot air up to the near room temperature. The outgoing air has achieved 3 degrees Celsius pressure dew point and is now dry. And can be used for desired applications in various industries like food, pharma, automobile, power, cement, steel, PET and plastic, and dozens of other industries. No wonder when Dell Air is largest in terms of number of units sold, customer base, sales and service network, and capacity of single unit. Dell Air India, the compressed air treatment system company.
டெக்னாலஜி பார்வை வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இனி நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா, கூலிங் டவர்னா என்ன, கூலிங் டவர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது, அதோட அப்ளிகேஷன் என்ன என்பதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டெக்னாலஜி பார்வை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூடவே ஒரு பெல் ஐக்கான் கிரியேட் ஆகும். அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ கூட நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். கூலிங் டவர் என்பது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சர்னு சொல்லலாம். அதாவது கூலிங் டவர் வந்து காற்று மற்றும் தண்ணீர் கூட தொடர்பு கொள்வது மூலயமா வந்து சூடான தண்ணீர் வந்து குளிர்விக்கிற வேலையை வந்து செய்யுது. இப்போ கூலிங் டவர் வந்து ஒர்க் ஆகும்போது சிறிய அளவிலான தண்ணீர் வந்து ஆவியாகும். இந்த ஆவியான அந்த வாட்டர் வேப்பர் வந்து கூலிங் டவரில் முழுவதும் சர்க்குலேட் ஆகிற அந்த தண்ணியோட வெப்பநிலையை குறைக்கிற வேலையை வந்து செய்யுது. இப்போ கூலிங் டவரோட பர்பஸை நம்ம இப்போ சுருக்கமாக சொல்லணும்னா, இண்டஸ்ட்ரியலில் பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த எக்யூப்மெண்ட் மற்றும் ப்ராசஸ் செயல்முறைகளால் வந்து அங்கே வந்து ஹீட் வந்து உருவாகும். அந்த ஹீட்டை வந்து தண்ணீரை பயன்படுத்தி குளிர்விக்கிற வேலையை தான் வந்து இந்த கூலிங் டவரானது வந்து செய்யுது. இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட் மற்றும் ப்ராசஸ் செயல்முறை மூலமாக வந்து சூடான தண்ணீர் வந்து கூலிங் டவருக்கு வந்து வரும். கூலிங் டவர்லேருந்து வெளியேற அந்த குளிர்ந்த தண்ணீர் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸ்க்கு வந்து மீண்டும் வந்து கொடுக்கப்படுது. அதாவது ப்ராசஸில் ஹீட் ஆகிற அந்த ஹீட்டான வாட்டர் வந்து கூலிங் டவருக்கு வரும். கூலிங் டவரில் குளிர்விக்கப்பட்ட வாட்டர் வந்து திரும்பவும் வந்து ப்ராசஸ்க்கு வந்து கொடுக்கப்படுது. இது வந்து தொடர்ந்து அப்படியே ஒரு சைக்கிள் மாதிரி தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே வந்து இருக்கும். கூலிங் டவர் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் எக்யூப்மெண்ட் மற்றும் ப்ராசஸ் செயல்முறை மூலமாக வந்து தண்ணீர் வந்து சூடாகுது. இந்த சூடான தண்ணியை வந்து பைப் மூலயமா வந்து பம்ப் பண்ணி நேரடியாக வந்து கூலிங் டவருக்கு வந்து செலுத்தப்படுது. இப்போ கூலிங் டவரில் வந்து நாசில்கள் மூலயமா வந்து அந்த ஹீட்டான வாட்டரை வந்து ஃபில் மீடியா மேலே வந்து ஸ்ப்ரே செய்கிறாங்க. இப்போ இந்த ஃபில் மீடியான்றது வந்து என்னென்னா, அந்த வாட்டரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறது தான் வந்து இந்த ஃபில் மீடியா. அதாவது அந்த வாட்டரோட ஃப்ளோ வந்து டைரெக்டாக வந்து போகாது. அதை வந்து கொஞ்ச நேரம் வந்து மேலேயே வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து அதிகரிக்கிறதால அது காற்று கூட வந்து தொடர்பு கொள்வது வந்து அதிகமாக இருக்கும். இதனால் வந்து அந்த வாட்டரோட டெம்பரேச்சரை வந்து குறைக்கலாம். இந்த வேலையை தான் வந்து இந்த ஃபில் மீடியா வந்து செய்யுது. இப்போ இந்த சூடான தண்ணீரை வந்து இந்த ஃபில் மீடியா மேலே ஸ்ப்ரே செய்கிறதால அந்த தண்ணியோட ஓட்டம் வந்து மெதுவாகுது. அதாவது அந்த வாட்டர் ஃப்ளோ வந்து மெதுவாகிறதால அதிக அளவு வாட்டர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து கிடைக்குது. இதன் காரணமாக வந்து காற்று மற்றும் தண்ணீர் வந்து தொடர்பு கொள்ள சிறந்த வாய்ப்பாக வந்து அமையுது. இதனால் வந்து தண்ணீர் வந்து குளிர்விக்கப்படுது. இப்போ கூலிங் டவர் முழுவதும் வந்து தண்ணீர் வந்து பாயும்போது காற்றை வந்து வெளிப்படுத்தும். இப்போ இந்த காற்றை வந்து எலக்ட்ரிக் மோட்டார் மூலயமா இயக்கப்படுகிற கூலிங் டவர் ஃபேன் மூலயமா வந்து இழுக்கப்பட்டு இதை வந்து காற்று வந்து மேலே வந்து வெளியேற்றப்படுது. இப்போ இந்த காற்றும் தண்ணீரும் ஒன்றா வரும்போது சிறிய அளவிலான தண்ணி வந்து ஆவியாகி தண்ணீரை வந்து குளிர்விக்கிற வேலையை வந்து செய்து இந்த குளிர்ந்த தண்ணீர் வந்து பம்ப் செய்யப்பட்டு திரும்பவும் வந்து இந்த ப்ராசஸ் எக்யூப்மெண்ட் மற்றும் கண்டென்சர் இவைகளுக்கெல்லாம் வந்து செலுத்தப்பட்டு வெப்பத்தை வந்து அப்சார்ப் செய்கிற வேலையை வந்து செய்யுது. இப்போ இந்த ஹீட்டிங் எக்யூப்மெண்ட் மற்றும் கண்டென்சரை தொடர்ந்து குளிர்விக்கணும்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருக்கணும். அதனால் வந்து இது வந்து ஒரு சுழற்சி முறையில் வந்து நடந்துகிட்டே வந்து இருக்கும். இப்போ கூலிங் டவரோட வகைகளை பற்றி பார்க்கலாம். கூலிங் டவர் வந்து பல வகைகள் வந்து இருக்குது. ஆனால் வந்து எல்லா கூலிங் டவரோட ஒர்க்கிங் பிரின்சிபலும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியாக தான் இருக்கும். இப்போ பெரும்பாலான கூலிங் டவர்கள் வந்து எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங் பிரின்சிபல் மூலயமா வந்து செயல்படுது. இப்போ இந்த எவாப்ரேட்டிவ் கூலிங்ன்றது வந்து என்ன என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். எவாப்ரேஷன் கூலிங் என்பது வந்து இப்போ இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸில் வெளியேற அந்த சூடான தண்ணீரை வந்து பம்ப் செஞ்சு கூலிங் டவருக்கு வந்து மேல் பகுதியில் வாட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டமில் வந்து செலுத்தப்படுது. இப்போ இந்த கூலிங் டவரோட நாசில் மூலிமா அந்த சூடான தண்ணீரை வந்து வெட்டேக் மீது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் செய்கிறாங்க. அதாவது ஃபில் மீடியா, வெட்டேக், சர்ஃபேஸ் இது மாதிரி சொல்லக்கூடிய இந்த எல்லா மீடியமுமே வந்து சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக பயன்படுத்துறது தான். கூலிங் டவர் நாசில் மூலயமா அந்த சூடான தண்ணீர் வந்து வெட்டேக் மீது டிஸ்ட்ரிபியூட் செஞ்ச பிறகு அதே சமயத்தில் காற்று வந்து ஏர் இன்லெட் லூவர் வழியாக வந்து உள்ளே வந்து இழுக்கப்படுது. அதாவது காற்று வந்து உள்ளே ஃபோர்ஸ் செஞ்சு இழுக்கப்பட்டு அந்த ஃபோர்ஸ் செஞ்சு தள்ளப்படுறதால இந்த நீரானது வந்து ஆவியாக்கப்படுது. இந்த லூவர்ஸ்ன்றது வந்து ஒரு ஸ்டீல் தகட்டால் செய்யப்பட்டது தான். இதை வந்து பல அடுக்குகளாக வந்து அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க. இது வந்து காற்றை வந்து உள்ளே இழுக்கிறபடி அதோட அமைப்பு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கும். இது வந்து ஏரை வந்து உள்ளே இழுக்கிறதால இதை வந்து ஏர் இன்லெட் லூவர்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. எவாப்ரேஷன் வந்து மேக்கப் வாட்டரில் இருக்க அந்த ஹீட்டை வந்து வெளியேற்றுறது. இயற்கையாகவே வந்து சூடான காற்று வந்து இந்த சுழற்சியிலிருந்து வெளியேறுது. இதுபோல் பல்வேறு பயனுள்ள தகவல்களை அறிய நம்ம டெக்னாலஜி பார்வை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.